Wannan bidiyon insha Allah za mu solve jamb first question ne na 2022. So sunana Nura Muhammad Ashura, barkanku da zuwa wannan channel ɗin namu mai suna Ashura Physics Class. Idan yau ka fara zuwa wannan channel ɗin namu, ka danna alamar subscribe, kai comment, kai like for more please. So the question says a train of mass 1600 kilograms attain a speed of 25 meters per second in 2 seconds. The power developed in the engine is. So in this question za ka nemo power ne, wanda power mun sani daidai yake da power equals to work done over time. So bacin wannan formula da akwai other formula na power wanda a bidiyo na baya na yi bayanin sa a gurguje, tunda jamb first question ne za ka na grasping formula ne wanda za ka na amfani da su, ba no need of derivation, ba sai ka tsaya kana derivations ba. So formula na power da aka yi amfani da shi, za ka yi amfani da wannan ne, power equals to power equals to mass velocity square divided by time. Wannan shine formulan da za ka yi amfani da shi wajen solve wannan problem ɗin. So muna da mass na 1600 kg, sannan muna da speed na 25 meter per second which is b, sannan muna da time na 20 seconds. So sai kai substitution, so sai ka ce equals to mass shine wannan 1600, sai kuma speed which is 25 times 25, kar a manta speed ɗin is squared, sai kai squaring ɗin shi, sannan divided by the value of time, value na time shine 20 divided by 20. So wanda idan ka buga a calculator zai baka, in ka buga wannan 1600 times 25 square divided by 20 zai baka 50,000, sai unit na power which is W watt. So ansan kuma an bada shi in kilowatt ne, so kilo kuma is 1000, so kaga 50 kilowatt shine option D kenan, 50 kilowatt. Wannan zero guda ukun su ne kilo ɗin, 1000 kenan, 50 kilowatt. So option D shine answer. That's it.